Good evening, everybody. My name is Felix Ackermann. I'm really happy to welcome all of you, and let me start with some technical information. This discussion will be held in Belarusian and in English, and we have simultaneous translation thanks to Alice Larvinets and Veronika Mazurkiewicz. I hope you are familiar with this function. You will find it in your on the bottom of your bar at the screen. There's further information also in the chat if you will not find it. Very often it's this function called interpretation is hidden behind three dots. This session will be recorded and later available via YouTube. And it is organized by the Forum for Historical Research on Belarus. The forum itself is run by the DGO, German Association for East European Studies, and financed and supported by the German Academic Exchange Service, DRD. Let me just briefly introduce the forum itself. It focuses on historical research on Belarus and understands itself as a platform for exchange on Belarusian history and its transnational context. Our partners are historians from Belarus who had to leave the country due to political repression and who now have to live in Germany, Poland, Lithuania, and other countries within the European Union. We also are eager to be in touch with critically minded historians who still live in Belarus. And of course, among the participants of our forum are also historians from Germany and other countries inside of Europe whose research focuses on Belarus and its history. The forum offers, as tonight, spaces for protected exchange, and furthermore, short-term scholarships for young research and opportunities for conferences and public online discussions like the one tonight. And I'm very happy to just remind that there's a steering committee I'm a member of, and that's why I'm actually opening this tonight. And I'm very glad that we collaborate there with Tatiana Ostrovskaya, Irina Kasztalyan, Simon Lewis, Viktor Szadursky, and Annika Walke. Today, we will discuss 85 years after the Hitler-Stalin Pact, consequences and remembrance in Belarus, Lithuania, and Ukraine. And I'm really happy that we are able to contextualize Belarus today in a broader context and to include Lithuanian and Ukrainian perspectives. That's something new we didn't manage to do before, and I'm really looking forward that Lucia Vervečkene, Alyaksandr Smalянчук, and Dzyanis Шаталаў, who himself is now in Kryvyi Rih in Ukraine, joined us for this discussion. And I will hand over in a minute to Krystaf Майснер. He is working at Berlin-Karlsruhe Museum, and he just spent intensive years as a curator of the exhibition Rift Through Europe, the consequences of the Hitler-Stalin Pact, and he organized this exhibition in a particularly participative way by inviting scholars from all societies, actually, which were part of the zone of influence divided by the Soviet Union and Germany. And he just received a copy with essays of colleagues who participated in this project. And I was also happy to join one of the seminars, actually, where he and Anke Hilbrenner invited students to comment an early version of this exhibition. So I'm really glad that now this exhibition is available for visitors and the general public in Berlin Museum Karlsruhe. Krystaf Майснер, the floor is yours. Dear Felix, thank you for the kind introduction, and thank you to the audience, to everybody who joined us tonight for this webinar. It's for me a pleasure to introduce the participants of our panel discussion, and I will start with Lucia Vervečkene. She is an assistant professor and researcher at the Institute of International Relations and Political Science at the Vilnius University in Lithuania. She is also a postdoctoral research fellow at the Lithuanian Institute of History. Her research interests cover interdisciplinary memory studies, memory of the 20th century occupations of Lithuania,
Partisans' War Memory and Entanglements of Memory Politics After the Regime Change. She's currently analyzing discourses of collaborationism that take place after 1990 in Lithuania. And she also takes part in the EU Horizon Videra project, Facing the Past, Public History for a Stronger Europe. Lucia, thank you that you're with us today. The second one is Aleksander Smalянчук. He is a professor at the Institute of Slavic Studies at the Polish Academy of Science. His research interests are anthropological oriented history, national relations in Belarus and Lithuania in the 19th and 20th century, the social history of Belarus in the 19th and 20th century, and the study of collective and cultural memory and oral history and the editing of historical sources. He published various books on the events of autumn 1939 in Eastern Poland and Belarus. And I'd like to mention two important compilations of documents. The one is Liberated and Oppressed, Polish-Belarusian Borderlands in 1939 to 1941 in the documents of Belarusian archives from 2023. And the second one is Behind the First Councils, the Polish-Belarusian border 1939 to 1941 in the oral memories of the inhabitants of Belarus. Alexander, nice to have you here. And the third one is Dzyanis Szatалаў. He obtained his PhD in history in 2016 from the Oles Honcha Dnipro National University in Ukraine with a thesis on Ukrainian Cossacks in public discourses from the second half of the 18th to the first half of the 19th century. From 2015 on, he is a research fellow at the Ukrainian Institute for Holocaust Studies and the Jewish Memory and Holocaust in Ukraine Museum. And he is also a member of the War, Migration and Memory Research Group at the Forum Transregionale Studien. And since October 2024, he is a non-resident Gerda Henkel Stiftung fellow at the Forum Transregionale Studien. Since 2022, Dennis is focusing on his research project titled The War and This War, the entanglement and interaction of imagination, commemoration, and memory of World War II and the ongoing war in Ukraine. Along with his engagement in memory and memory politics studies, he is also conducting research in the history of the Cossack myth. And his recent publications, including The Single Veteran Badge for Two Wars, Appropriation of the Great Patriotic War, Commemoration Heritage in the Context of the Ongoing Russo-Ukrainian War, and Intertwined Memories in Kryvyi Rih, the ATO, Second World War, and the Cossacks from 2023. Dennis, thank you that you're with us. So, actually, I asked all three participants to give us a short introduction into the events that happened in 1939, 1940, because I think it would be valuable for our discussion to have the historic background in order to switch over later on to the memory of these events in nowadays Belarus, Lithuania, and Ukraine. So I would like to start with Alexander, that you give us 5 minutes, maximum 5 minutes introduction into the events that happened in 1939, in the autumn of 1939 in today's Belarus and back then Poland and Belarus. Дякую, шановний Крыстаф. Я только вначале хотел бы поправиться, я не возглавляю Институт публичной истории. Ну, я услышал так в белорусском переводе, будто бы я означаю, я не возглавляю. Говоря о пакте Молатава-Рыбэнтропа, сначала, может, от этой терминологии. В Беларуси так вот существует и доминирует термин пакт Молатава-Рыбэнтропа. Но, наверное, если так подходить более исторически к этой проблеме, то следует говорить о пакте Гитлер-Сталин. Все-таки они были главными авторами этого документа. Ну и когда мы говорим о пакте Молатава-Рыбэнтропа, в Беларуси, наверное, не только в Беларуси, мы обычно имеем в виду не сам документ, а имеем в виду тайный протокол и имеем в виду его наступство тайного протокола.
што вот за этим тайным протоколом, якія наступствы все гэта меў. Для Беларусі, калі казаць пра Беларусі, то, канешне, это в першую чаргу трэба азначыць, што пакт Молатава-Рыбэнтроп, тайны протокол і агрессия Советского Союза 17 вересня 1939 года супраць Польши означало вступление Беларуси в Другую сусветную войну. Докладнее, не вступление Беларуси, а то, что Другая сусветная война пришла в Беларусь. Это, безумовно, трагичная подея. Здаецца, по самых минимальных оценках Беларусь стратила приблизно 2 трохи больше за 2 миллиона человек. И эта подея трагична для кожнай сям'і. Калі я асабіста і з калегамі праводзілі даследаванні уже у галіне вуснай гісторыі, то практычна не было сям'і, якая б не страціла кагосьці, у якой не было б сваёй уласнай трагічнай памяці пра гэтую вайну. Прычым тут гаворка ідзе не толькі пра ахвяр менавіта нямецкай акупацыі. Людзі прыгадвалі таксама ахвяр савецкіх рэпрэсій 1939-41 годов і пасляваенных, альбо 44-45 год. Все так больш складана было. Але адначасна трэба адзначыць, што ў выніку вот этой вайны, якая пачалася, уз'ядналіся беларускія землі. І 14 лістапада 1939 года Верховная Рада БССР приняла Заходнюю Беларусь в склад БССР. И территория БССР повеличилась приблизно на 100 тысяч квадратных километров. Колькость насельніцтва выросла на 4 миллиона 700 тысяч человек. Что такое. Ну и треба сказать, что потом была корректировка тых межаў уже в 1945 году. Ну, але сённяшняя Республика Беларусь фактично існуе ў межах той БССР. І тут можна казаць пра пэўны пазітыв. Ну, можна казаць пра пазітыв, калі мы проста будзем адрозніваць, можа, гісторыю дзяржавы ад гісторыі нацыянальнай, ад гісторыі народа. Бо вельмі важны момант, які асабліва сёння папросту ігнаруецца. Сам кантэкст. Як адбылося гэтае ўз'яднанне? Якія наступствы яно мела? І калі вось пра гэта пачынаеш думаць, глядзець дакументы альбо прыгадваць матэрыялы вуснай гісторыі, то зноў вось аказваешся в сітуацыі трагізма, абсалютнага трагізму. Это зноў жа вось у першую чаргу, калі людзі прыгадваюць тыя гады, экспедыцыі мы праводзілі з 2011 по 2017 год, то згадвалі рэпрэсіі, канешне. Рэпрэсіі, той страх, які запанаваў паўсюдна. Сімвалам гэтых рэпрэсій у Беларусі застаюцца курапаты. Той лясок пад Мінскам, дзе адбываліся масавыя расстрэлы так званых ворагаў народа. Наступны момант – гэта саветызацыя грамадскага і культурнага жыцця. Саветызацыя, якая вельмі хутка людзі пачалі разумець, што гэта новая ўлада, якая прыйшла, трымаецца на двух галоўных кітах. Это прапаганда, а іншымі словамі просто хлусня. І гэта гвалт, насілле, прымус. І фактычна нічога іншага тут няма. Вот это неяк вельмі выразна выходзіць з успамінаў людзей, якія все гэта перажывалі. Ну і я казаў пра гэты трагізм, яшчэ адна рэч выходзіць з тых успамінаў, прысутнічае заўсёды ў успамінах, это абсалютнае перакананне людзей, якія перажылі той час, якія згадвалі гэтыя падзеі, што вайна не можа быць сродкам вырашэння ніякіх праблем. Ніколі не можа быць сродкам вырашэння палітычных, нейкіх іншых праблем. Это вельмі выразна супярэчыла фактычна і всей этой савецкай трактоўцы вайны, бо савецкая трактоўка вайны, якая сёння працягваецца на расійскім, на беларускім тэлебачанні, вайна гэта такая прыгода для моцных мужчын, якая заканчваецца нашай перамогай. От дзе абсалютна іншае ўражанне пра ўсё гэта. І яшчэ адзін момант, згадваючы пра той 39-41 год, наступства пакта Молатава-Рыбэнтропа, гэта пачатак актыўнай русіфікацыі на тэрыторыі сістэмы адукацыі асветы ў заходняй Беларусі. То есть тут, я так хочу сказаць, што гэта все вельмі неадназначна. З аднаго боку, безумоўна, трагічныя падзеі. І гэта ўз'яднанне беларускай зямлі
А 21 год, Рижский трактат и подел Беларуси был страшным ударом по белорусскому национальному руху, по Беларуси наогул. И ни одна белорусская партия, ніводная белорусская партия не признала того Рижского трактату и подела Беларуси. Але гэта аб'яднанне адбылося, на жаль, у рамках сталінскай імперии, в рамках сталінскага лагеру, можно так сказать. Мои 5 хвилин моих закончились. Thank you so much, Alexander. Probably I should give a small introduction now because it was not mentioned. So on 1st of September, on 23rd of August, the German Reich and the Soviet Union made this pact, which is called Hitler-Stalin Pact, Molotava-Ribbentrop Pact. 1 week later, on 1st of September, the German army attacked Poland from the western part, and 2 weeks later, the Soviet army marched in the eastern part of Poland. And then it came to a division of Poland. This is what Alexander also said now, the reunification of Belarus was taking part because the Soviet Union occupied one part and handed it over to the Belarusian Soviet Socialist Republic and another part to the Ukrainian Socialist Soviet Republic. And this is why I would like to go now to Dzyanis and ask him, is this unification also important for the Ukrainian way of thinking? But first of all, let's stay with the historical facts, and please tell us what happened in the case of Ukraine in 1939-40. Дякую, Крістоф. І принагідно одразу дякую організаторам за такий їх експеримент, щоб сьогодні, крім білоруської і англійської, звучала також українська мова. Ось, що стосується українського контексту пакту Молатава-Риббентропа та подій, що за ним послідували, вони, в принципі, близькі до білоруських, тобто 1 вересня війна, Друга світова, приходить і на землі України. В цей ж день вже бомбардують, Люфтваффе бомбардує українські міста, а українці, які були у складі війська польського, вони приймають бій. Здається, близько 120 тисяч українців на той момент проходили службу або були резервістами польського війська. Ось, ну, а далі, так, 17 вересня і Український фронт, радянський Український фронт, да, стратегічне об'єднання, сформоване на території України, і знову-таки в ньому був великий відсоток етнічних українців і інших мешканців українських земель, мобілізованих до цих резервних дивізій. Вони переходять в наступ, фактично без спротиву займають визначені сферу радянських інтересів, і за цим слідує та ж сама історія зі скликанням народних зборів в Західній Україні і добровільним входженням, так би мовити, до складу Радянського Союзу. А далі та ж сама історія. Це брутальна радянізація, тобто і згортання якихось політичних свобод, згортання права володіння приватною власністю і політичні репресії. Одразу висилки різних контингентів населення до Сибіру, до Казахстану, в першу чергу, да, як поляків, так і вихідців з окупованих Німеччиною територій євреїв і українців, особливо які були якимись політичними активістами для Польщі. Але з іншого боку, цей пакт також це фактична реалізація мрії вірніше, не пакт, а оце об'єднання у складі однієї держави двох великих масивів етнічних українських земель. Це фактично реалізація мрії декількох поколінь українських активістів ще з 19 століття, які про це мріяли. Хоча навряд чи вони уявляли, що це відбудеться у такій формі.
Ось. І одразу, мабуть, маю додати ще інший наслідок, що в українському випадку продовження освоєння Радянським Союзом земель у власній сфері інтересів у червні 40-го року відбулося із анексією належних тоді Румунії, Бессарабії та Північної Буковини. Тобто, якщо Північна Буковина – це теж етнічні українські землі, то Бессарабія – це фактично сучасна Молдова. І оцей наслідок для України, він у більшості випадків зараз виключений, я б сказав би, з повсякденного сприйняття із такого широкого національного наративу, що, власне, внаслідок адміністративних реформ радянських перестала існувати на той момент Молдавська автономна Радянська Республіка у складі України. Натомість разом з анексованими землями вони утворили Молдавську Радянську Соціалістичну Республіку. Ось. Якщо коротко, мабуть, основне я сказав. Дякую. Thank you, Dennis. I think it gave a brief, and now we can already see the similarities between Belarus and Ukraine. And now the question is, how is it with the with the Lithuanian part? Because first of all, as I mentioned, the eastern part of Poland was occupied by the Soviet Union, and later on, the Soviet Union handed over to Lithuania the Vilnius district, and but this was like a bitter pill because it came along with the deployment of 25,000 Soviet soldiers. But I don't want to say too much about this because I want to give you, Lucia, the word, and please explain us if maybe the reunification is also a kind of motto that helps in understanding the Lithuanian part. Many thanks, Krystaf, also for the kind introduction and invitation. So I think I will start with a few dates, and some of those dates were already mentioned. So why do I start with the dates and events? So in general, timing, when we are talking about the Hitler-Stalin Pact, or in Lithuania, we call it Ribbentrop-Molotov Pact, events that followed it, and later the outbreak of war between the USSR and Germany, and the occupations, the Soviet and German, and then again the Soviet occupation of Lithuania. So timing is crucial. Many events, including devastating events, took place in a very short period of time. So the Ribbentrop-Molotov Pact, in its secret protocols that are so important to all those countries and whose representatives are here today, in fact, appointed Lithuania at first to the influence zone of Germany. However, there were some amendments in September, and it was agreed that it will go under the influence of USSR. So later, as we know, the tension between the two powers increased. However, in 1940, it was still very much unclear how the situation of Lithuania would look like. And of course, all attention was paid to Poland, later to France, and including, of course, attention of the West. So I think the most dramatical, well, we would agree that the most dramatical event followed, and the situation changed dramatically when USSR issued ultimatum to Lithuanian government in June 1940, demanding allowance for Soviet military forces to enter, and of course the military bases to be built in the then sovereign country of Lithuania. And in the evening before accepting, in fact, the ultimatum, Lithuanian government were harshly discussing what to do, and there were disagreements whether to resist
in military terms, or to accept the ultimatum. And knowing the uneven power balance, of course, and many other factors, the cabinet of ministers disagreed on how to react, and finally the ultimatum was accepted. And the president left for the West, and the Soviet troops entered almost immediately. The puppet government was established. Of course, we have to acknowledge that some of well-known left-leaning Lithuanian figures were part of this, part of the puppet government, but nevertheless, a huge propaganda campaign followed. Freedom of speech was restricted, persecution of political opponents started, the wave of arrests and repressions followed step by step. And a peak of the repressions took place already in June in 1941, when about 17,600 were sentenced and sent to Siberia. So including families with small children. And in this wave of deportations, Lithuania lost many members of previous elite, including political, cultural elite, members of intelligentsia, teachers, businessmen, many people whom we would call today members of civil society, and including young people, young activists in various political organizations, also members of Catholic communities, and so on. So once again, the timing, because only a week after this massive wave of deportations and persecutions, the war between USSR and Germany starts, resulting actually in the German occupation of Lithuania in the same summer of 1941. So to sum up, major consequences of those events. So first of all, loss of sovereignty and statehood for about 50 years. And we regained independence in 1990. And we gained Vilnius back, the capital of Lithuania, but it's an ironic trade-off, getting the capital, but losing the sovereignty. Of course, traumatic losses that involved almost every family in Lithuania, as colleagues also mentioned, as was the case in Belarus and Ukraine, repressions, persecution, deportations, a high number of losses, including the elite and elite to be, so the young activists. Increased distrust in the society, anger, fear, and knowing that the occupations followed one after another. And of course, the link to the crimes against humanity that were conducted on our soil. Of course, we have to acknowledge also the involvement of our citizens to the events that took place there during the German occupation, the loss of the Jewish community, the Holocaust. So all this is also linked to 1939, 40, and finally 41. And of course, the Sovietization that followed, and with the so-called second Soviet occupation in 1944. So I think that's it for the introduction. Thank you very much. Thank you, Lucia. What we've seen now is that this Molotov-Ribbentrop Pact, as Lucia mentioned, the secret protocol of this pact had a huge impact on the societies of various states, and especially what we are discussing today on Ukraine, Belarus, and Lithuania. So it was, and this was what every three of our speakers mentioned. It affected almost every family, almost every person in this countries in that time. And while it had that strong impact on the societies, it is now remembered in the societies. And I would like to switch over now from the historic facts to the remembrance nowadays, or just to the remembrance after 1991, when all these countries regained sovereignty and could develop their own way of commemorating this event. And so the next question that I would like to raise to all three speakers, because I think it is various in all countries,
how is the remembrance since the collapse of the Soviet Union, and especially keep an eye, please, on the actors in this commemoration and how different groups commemorated. And if you like, you can also speak about the politics of remembrance that may be differ from the public commemoration of the events. As we know, all the Baltic Way, maybe, which was a human chain from Vilnius to Tallinn, that was built on 23rd of August 1989, on the 50th anniversary of the pact. I would like to start with the case of Lithuania now, how it is remembered after 1991, and which actors do we see? Thank you very much, Krzysztof, for mentioning the Baltic Way. And we have to say that memories of the persecutions, of repressions and deportations, memories of the victims and their family members were very important in the whole freedom movement that took place in Lithuania, the so-called Sąjūdis movement. So even before the reestablishment of the independence in 1990, the commemorations already took place, and the memories were published, memoirs were published, lots of information became open to the public about the repressions. But of course, after 1990, the whole culture of remembrance developed, and important actors, of course, there were the unions, the associations of former political prisoners, dissidents, deportees. So the victims, and at the same time, the fighters for freedom. But what I observed while looking at the commemorations from 1990, so the first sort of decade of commemorations, so a lot of narratives about victimhood and Lithuania being victim of the great powers, repressions and persecutions and so on. But later on, from 2010, I would say, much more emphasis during commemoration and official remembrance culture was put on fighting, on resisting. So from victimhood, sort of passive victim, to active involvement in resistance. The partisan war memory, so fighting for freedom. So that sort of changed, and to some extent replaced the victim narrative. So importance on the resistance was made. And here we have activists, we also have scholars, historians who promote the memory of the partisan war. We also have a political party that is very important, so the relevant political party, whose identity is based on memory of the Soviet time and of this idea of fighting for freedom. And the supporters of this political party are those who did oppose the system and who were very much against the Soviet rule, or consider themselves as being very much against the Soviet rule. So we have many players, in fact, but we have quite a unified version of the past. So the victim, but later on also the fighter, the resistant, the nation who resisted. So I think in short, it would be it. Yeah, thank you for this brief overview, and that I would like to hand over now to Dennis. And I can imagine that it's maybe a bit different in Ukraine and the first decade of the remembrance after the collapse of the Soviet Union in the end of 1991. So please, Dennis, please say us something about Ukrainians' case in this first decade. Дякую, Крzysztof. Так, український випадок, він трохи інший. Чому? Бо
більш потужною була радянська ностальгія, особливо якщо ми кажемо про цю умовно східну частину України, ту частину, яка була в складі Радянського Союзу ще з 20-х років. І бо, звісно, що пакт Молатава-Риббентропа ще з часів перебудови був однією з тем, коли йшлося про розкриття радянських злочинів, що радянський режим співпрацював з Гітлером і таке інше, але насправді це не було, скажімо так, не зачіпало велику кількість населення, хто б це сприймав, бо мейнстрімним було сприйняття історії Другої світової війни ще крізь радянський фреймворк, тобто Велика Вітчизняна війна, де українці разом з іншими народами Радянського Союзу воювали проти нацистської Німеччини, вірніше навіть фашистської, за тодішньою термінологією. Тобто такий героїчний наратив, і що Німеччина віроломно порушила пакт про ненапад 22 червня 41-го року. Ось, тобто, так, але в Західній Україні там інша історія, бо те, що вже казав і пан Олесь, і пані Люція, особистий досвід репресій, які послідували за приєднанням, і, власне, зміна буття всього регіону, вона, звісно, пам'яталася в перспективі всього 50 років, але теж, як мені видається, важливо, що тут пам'ять людей, вона не фокусувалася виключно на подіях 39-го року, бо доволі складна історія регіону, боротьба Української повстанської армії, боротьба організації українських націоналістів, вони ж тривали фактично до початку 50-х років, і в такому сенсі ось те, як називається в місцевій традиції перші совіти, перша радянізація, а другі совіти – це вже 44-й рік, вони відносно таке маргінальне місце грали. Набагато більше тема пакту Молатава-Риббентропа вже актуалізувалася після подій 2014 року, але я так розумію, це далі буде в нас ще привід обговорити. Так, і що сказати? І в принципі, поступово йшло таке, якби, наростання критики, до 2014 року все одно відбувалася якась поступова трансформація цього радянського фреймворку. І, наприклад, в шкільних підручниках воно йшлося приблизно так, що пакт Молотова-Риббентропа і таємний протокол до нього – це, звісно, брутальний зговор двох агресорів, які порушили всі права, поділили Європу і розпочали Другу світову війну, але зате цей договір дозволив ось об'єднати українські землі, тобто теж однозначно, якби, було формальне засудження, але одночасно ось вписували в такий український контекст, пізніше це змінилося. Це я гадаю, ми потім поговоримо. Thank you very much. As we heard before, that the Ukrainian Belarusian part, or just the cases, are slightly the same in the terms of the historical facts. I would like to ask Alexander now. Does this also refer to the memory? Is this also the same like in Ukraine, or do you see there different major differences between those two countries? Спадар Дзяніс прыгадаў першых і другіх саветаў. Я таксама хочу, можа, з гэтага пачаць, бо в адной з размоў са сведкамі гісторыі, якія згадвалі першых і другіх саветаў, я запытаў, якія саветы былі лепшыя. І пачуў вельмі цікавы адказ. Першыя саветы былі лепшымі, бо хутка зніклі, а другія прыйшлі і засталіся.
Калі сур'ёзна казаць, то можа тут варта пачаць з савецкай нарацыі. Что такое советская нарация, советская идеология, 1939 год, вересень 1939 года. Ну, мы ведаем, что там попросту адмаўлялі існаванне тайного протокола. Сцвярджалі, што гэта фальсіфікацыі, ніякага тайного протокола ніколі не было. 17 верасня, ну, в беларускай савецкай нарацыі, гэта быў вызваленчы паход чырвонай арміі, якая вызваляла беларусаў, вызваляла ад польскага прыгнёта і ратавала іх ад нямецкіх акупантаў. Дарэчы, гэтая версія не так давно ўсплыла зноў жа ў расійскіх, здаецца, сучасных медзя, ну і беларускіх она прысутнічае, што вызвалялі ад нямецкіх акупантаў, хоць, в прынцыпе, это была дамова з тымі самымі нямецкімі саюзнікамі Сталіна наконт усяго гэтага. І пэўныя перамены, пераасэнсаванне гэтай нарацыі распачаліся ў Беларусі яшчэ да 91-го года. Канец 80-х гадоў. Перабудова, з'яўляецца літаратура, становіцца, наогул, згадваючы тыя часы, я трохі старэйшы за маіх калегаў, то памятаю, просто гэта была такая свабода, якой не было нават, ну, можна параўнаць Рэспубліку Беларусь пачатку 90-х гадоў. То есть свабода мыслення, свабода слова, можна паказаць, зразумела, мы шмат чаго не ведалі. Не было яшчэ тых кніг, не было доступа да дакументаў, але папросту можна было ўжо думаць і можна было выказваць гэтыя думкі. 91 год з'яўляюцца першыя беларускія падручнікі Рэспублікі Беларусь. І в гэтых падручніках азначаўся тайны протокол. Азначалася, што ён паўплываў на прыспешыў пачатак Другой сусветнай вайны. Але 17 верасня неяк выглядала асобна. Вот 17 верасня выглядала все ж таки так пазітыўна выглядала 17 верасня, і аўтары падручнікаў звычайна пісалі, што вот вельмі добра, што з'ядналася Беларусь, і адным радком згадвалі, ну, былі рэпрэсіі, і там была такая дзіўная фармуліроўка: недасканаласць камандна-адміністратыўнай сістэмы. Ну, кіраўніцтва была кепская на месцах. І все. Но тым не менш, пачатак 90-х гадоў гэта была такая час такой пабудовы беларускай нарацыі. Тут, калі казаць пра культурную памяць, першую чаргу трэба казаць, это была гістарычная палітыка, якая імкнулася да пэўнага асэнсавання тых падзеяў, да іх асэнсавання. Но аднак 94 год прыйшоў, выбары прэзідэнта. Перамога Аляксандра Лукашэнкі абярнулася актыўным вяртаннем савецкай нарацыі. Те падручнікі папросту знішчалі старыя падручнікі і вярталі савецкія падручнікі савецкай версіі. Праўда, вось, скажем так, гісторыкі здолелі доўгі час адстойваць пэўную больш-менш аб'ектыўную версію. І той жа тайны протокол заўсёды фігураваў. Праўда, у нейкі момант знікла адмоўная ацэнка протокола, і, напрыклад, з сучасных падручнікаў Беларусі сцвярджаецца, што тайны протокол вельмі добрая справа. Бо ён на 2 гады адтэрмінаваў агрэсію Германіі супраць СССР, нібыта даў час на падрыхтоўку, хоць мы ведаем, чым быў 1941 год для чырвонай арміі. Якая там была падрыхтоўка, як яны падрыхтаваліся. Это одна рэч, а другая рэч яшчэ больш цікава в сучасных падручніках. Там написано, што пазітыўнае, добрае значэнне меў гэты тайны протокол, таму што ён размежаваў у Европе сферы ўплыву Германии и Советского Союза. То есть, разумеете, за гэтым стаіць меркаванне. Аўтары лічаць, што Германия и Советский Союз мелі поўнае права падзяліць Европу. Это вот так в сучасных беларускіх падручніках, на жаль. Што датычыць альтэрнатыўнай гістарычнай палітыкі, ці, скажем так, меркавання грамадства беларускага, то тут таксама все неадназначна, бо зараз там не той час, калі дыскусіі могуць у Беларусі разгортвацца. Канец усіх дыскусій, все дыскусіі памерлі. Але 2009 год, і гэта было 70-годдзе уз'яднання Беларусі і ўсіх тых падзеяў пачатку Другой сусветнай вайны, даволі бурныя дыскусіі былі ў Беларусі сярод грамадства, як гэта все ацэньваць. І две такія, скажем, две канцэпцыі дамінавалі ў тых дыскусіях. Першая канцэпцыя, якая где люди стояли просто на позиции важности гісторыі дзяржавы. Неважно, як адбылося уз'яднанне, неважныя кантэксты, важно, што Беларусь уз'ядналася. Кропка на гэта. Все астатнія рэчы не важны. І іншая
іншыя, дзе спрабавалі проста, ну, і аўтар, я таксама фактычна далучыўся да іншай гэтай канцэпцыі, я падтрымліваў, што тут вельмі важна проста якраз менавіта гэты кантэкст. Гісторыя дзяржавы гэта адно, ёсць гісторыя нацыянальная, гісторыя народу ёсць. Чым для людзей было гэта ўз'яднанне? І не можна гэтыя нацыянальныя каштоўнасці, ці дзяржаўныя каштоўнасці, так скажам, разводзіць, ну, яны не павінны супярэчыць агульначалавечым каштоўнасцям. Калі вайна гэта зло, рэпрэсіі гэта зло, так і трэба пра гэта казаць. То есть, ну, да гэтага часу, мне здаецца, у беларускім грамадстве, незалежным грамадстве, калі так казаць, вось эта спрэчка не закончана. І вельмі кепска. Калі б мы ў свой час, у канцы 80-х, на пачатку 90-х гадоў зразумелі, што адбылося з заходняй Беларусі, і чым быў той савецкі рэжым Беларусі, які там вызваляў іх і так далей, можа, мы не перажывалі бы сёння тое, што перажываем сёння. І калі яшчэ маю хвілінку, камунікатыўная памяць. Вось тое, чым я займаўся, як уже, ну, праводзячы экспедыцыі па вуснай гісторыі. Тут зусім іншая, конечно, была версія. Это камунікатыўная памяць людзей, то есть памяць пакаленняў, сямейная памяць. Яна абсалютна не стыкавалася з тым, што казалі па тэлебачанню, што пісалі ў падручніках. Вось, это была памяць пра трагедыю. Нават калі і згадывалі там у нейкі момант людзі, што да, вот шла Чырвоная армія, шлі, там казалі, рускія шлі, звычайна, это чамусьці быў тэрмін рускія, і сустракалі з кветкамі, то вельмі хутка гэтыя кветкі знікалі. І, ну, як от аналізуючы тыя ўспаміны, якія я чуў, аналізаваў, запісваў, прыблізна 2 месяцы. І абсалютна змяніліся адносіны да новай улады. 2 месяцы пачалі чакаць, спадзявацца, што можа гэта ўлада зменіцца. І нават пры тым, што адносіны беларусаў да польскай улады былі даволі варожыя. Хоць от я падтрымаю пана Дзяніса, 120 000 украінцаў у войску польскім, 70 000 беларусаў у войску польскім. 1 верасня 1939 года абаранялі Польшу. Но тым не менш, адносіны былі даволі складаныя. Беларуска-польскія адносіны. Але нават у тых успамінах з'яўляецца такая надзея, што можа палякі вернуцца. Ну і прыходзіць 41 год, лета 41 года, і ўлада мяняецца. Толькі не палякі вяртаюцца, а прыходзяць нямецкія войскі. Пачынаецца зусім іншая, яшчэ больш трагічная гісторыя Беларусі. Ну, я ўжо там перабраў толькі час. Yeah, thank you, Alexander. And I think we see already the differences between these 3 cases that we have tonight here. And actually, while this is, I would like to go now into some maybe a hot topic that is related to the effects on the internal and external policies of these countries. Does this commemoration, maybe we can also speak about the foreign policy first, because our time is running, and but I think this is the most sensitive issue. Does this consequences of the Molotov-Ribbentrop Pact and its commemoration nowadays have consequences in the foreign policies? And I would like to stress maybe the 2 elephants in the room that are not with us, but it's Poland and Russia. So with do this memory affects the foreign policy towards Russia, towards Poland, and if you can just also try to stick a bit in the Polish perspective, if you can do this. And I would like to start with Alexander. I mean, you had the word, I gave you the word, and afterwards we go into Люцыя, and then we to Дзяніс. Okay? Ну, пакт Молатава-Рыбэнтропа, яго наступствы, безумоўна, 17 верасня 1939 года или сам 1939 год, такая вельмі важная зараз тэма для беларускай палітыкі. У чэрвені, 37 чэрвеня 2021 года, 3 гады таму, Аляксандр Лукашенко подписал указ про новое свято в Беларуси, День народного адзінства.
якое адзначаецца 17 верасня штогод адзначаецца. Вот уже 3 разы адзначалі гэта. І аналізуючы тое, што адбываецца ў гэты дзень, можна выразна сказаць, што вось это свята робіць Польшу ворагам нумар 1. Ну, наогул, оно мае такі выразны антыпольскі, антызаходні наогул характар. І трохі тут, я думаю, спісалі беларускія палітыкі, спісалі гэта свята з Дня народнага адзінства ў Расіі. Там яно адзначаецца 4 лістапада і прывязана да падзеі 1612 года, калі там дружыны Мініна і Пажарскую вызвалялі Маскву ад войск Рэчы Паспалітай. І таксама антыпольскі, антызаходні. І тут зрабілі тое ж самае. І вот эта пампезнасць, кожны год там, ну, вялікія грошы на гэта ідуць, уже 3 гады. І дзяржава ўсё робіць, каб гэта свята зрабіць сёння адным з асноўных. Ну, ёсць 2 сёння свята хіба, і найбольш пампезна ў Беларусі адзначаюцца. Гэта 9 мая, як дзень перамогі Савецкага Саюза над нацысцкай Германіяй, прычым саюзнікі СССР звычайна не згадваюцца. І вось гэты дзень, дзень народнага адзінства, адзначаецца. То есть это, ну, выразна прысутнічае сёння ў палітыцы, уплывае на палітыку тыя падзеі 85-гадовай даўніны. Што датычыць, як это ўспрымаецца людзьмі, то цяжка сказаць, таму што ніхто такіх, зразумела, сацыялагічных апытанняў не праводзіў. Ну, з такіх нейкіх маіх асабістых кантактаў, з таго, што я чытаю, я бачу, што проста вот вся гэта антыпольская рыторыка, она мала даходзіць да людзей. Мала даходзіць да людзей, і збольшага гэта проста вось, ну, такое прымусовае свята ў Беларусі. Ну, трэба, вот начальнікі сказалі, пайшлі, там вот нешта адзначаюць. Ну, насамрэч, все ж таки, ну, яшчэ з Беларусі застаецца такая пэўная самастойнасць мыслення шмат у каго. Альбо інерцыя мыслення. І даволі абшырныя кантакты з польскім бокам на такім асабістым узроўні. Шматлікія паездкі в Польшу, там, знаёмыя, сябры, сваякі, і тут вот, до конца гэта вся гэта ідэалагічная кампанія антыпольская не дзейнічае, не перамагае. Безумоўна, она мае вельмі адмоўна значэнне. Ну і у тыле гэтым, скажем, на другім плане тут, конечно, прысутнічае Расія. Я уже казаў пра гэта расійскі дзень народнага адзінства. І, ну, у трактоўцы там, здаецца, Расіі-то няма, но але прысутнічае там, конечно, Сталін, які вось менавіта ён асабіста з'яднаў Беларусь там і камуністычная партыя, і Савецкі Саюз, як такая великая советская Россия, это все, конечно, присутнічае. И, на жаль, вось, ну, гэтыя падзеі, так, скажем так, такое, ну, вельмі кепскае вот мерапрыемства, якое псуе адносіны і спрабуе сапсаваць адносіны, беларуска-польскія адносіны. Okay, thank you, Alexander. So we see that in Belarus, this commemoration is highly used in a political way. And Lucia, I would like to ask you also, is it the same case in Lithuania that you use commemoration politics for internal and external politics? Or is it just a more civil society commemoration? Oh, I think it's a very, very complex issue. So I would say that I would maybe jump to also to current events, to the Ukrainian war, but even before that, the annexation of Crimea, that had an impact also on how memory is used in state politics and state identity politics and state foreign policies. That's where we observe the strong link between security and memory. And it's not directly the memory of the Molotov-Ribbentrop Pact that is at stake here, but rather what is actually linked to is the memory of the partisan war
Lithuanian Partisan War from 1944 to 1953, so resisting the Russian occupation. That is considered and and is still considered as a target. So the memory as a target of the Russian propaganda. And participation in the information war from 2014 actually meant that memory has to be defended. So we scholars, I think we criticized a little bit this link of memory and security, saying that we need to be resilient, we need to resist this pressure of going into information war, and that foreign propaganda targets what's sensitive in the society and the memory of partisan war, so resisting Soviet troops is actually a controversial memory. So the link between memory and security was established in 2014. But I would like to go back a little bit to the relationship with Poland and with Russia later. So in terms of Poland, I think lots of effort were put from both political elites in Lithuania and Poland, but also from civil society and various organizations to ease the historical tensions that relate to the question of Vilnius and Vilnius district that belonged to Poland in the interwar period and later was taken back to Lithuania. So to ease those historical tensions. And I think that those efforts have contributed to the relationship, the strong relationship that we have today. And the common threat, addressing the common threat from the East, I think also makes this cooperation stronger. Of course, there were tensions, there were some, I don't know, within the Polish minority, but I think that also the promotion and financing of Polish schools in Vilnius, for instance, and close cooperation between those schools and Polish society is very, very, very important. And I think that historical tensions now don't play much, and the cooperation is evident. However, of course, in terms of Russia, and it's always been complicated, although there have been sort of less intense periods of time in those 3 decades after 1991. But it still is rather complicated. So this link of security and memory, that memory has to be defended, of course, concerns Russia, and it's very, very, very complicated. But I would say that it also gives the background to unite the country, and to promote the identity of the country that has resisted and is ready to resist just in case it will be needed. Thank you, Lucia, and I think it's a good point now to switch over to Dennis. Actually, you're facing a big aggression from Russia, and we all with you. That you should be sure about it. Anyway, from my perspective, it seems also that there is a stronger link now to Poland becoming because of this aggression. But maybe this is only my impression, and I would like to hand over it to you, and maybe you can elaborate it from your perspective. Дякую, Крістаф. З моєї перспективи, взагалі, якщо казати ось про пакт Молатава-Риббентропа і його вплив на міжнародну політику, то мені видається, що у випадку з Польщею він мало впливає на україно-польські якісь відносини. Тобто Україна на офіційному рівні визнає та засуджує брутальний поділ Польщі, але, звісно, тут є такий, як би сказати,
чутливий момент, що поділ то відбувся за рахунок тих земель, які зараз входять до складу України, але цей нюанс просто якби ігнорується. Навіть сучасні ось останніх тижнів події показують, що в україно-польських відносинах у випадку історії набагато важливіше значення відіграє історія українського націоналізму, історія Української повстанської армії і, зокрема, події на Волині в 1943 році. Те, що в Україні називається Волинською трагедією, а в польській традиції Жеж Волинська, Волинська різанина, тобто масові етнічні чистки поляків, які також супроводжувалися етнічними чистками українців, і також важливі, хоча на офіційному рівні про це менше говориться, депортації повоєнні етнічних українців на території Польщі, які відбувалися. Ось, тобто, мені видається так. Ну, а щодо російської перспективи, то з 2014 року власне, скажімо так, Росія в історичній перспективі, що на побутовому рівні зараз, що на рівні історичної політики якоїсь централізованої, вона асоціюється з Радянським Союзом, і тобто всіляко у різних аспектах підкреслюються злочини, злочинна диктаторська сутність сталінського режиму, що автоматично екстраполюється на сучасний путінський режим, і тема пакту Молатава-Риббентропа, вона теж обігрувалася, в тому числі, щоб впливати, до речі, не тільки на якийсь міжнародний рівень, але і на свідомість власного населення, бо це не тайна, що в 2014 році, коли розпочалася перша стадія, тоді ще такої неявної гібридної війни, в Україні, особливо на Сході, на Півдні, було багато людей з радянською ностальгією і людей, які мали такі симпатії до Росії. Хоча це не означає автоматично, що вони були якимись зрадниками. І ось це, в тому числі, як не знаю сказати так, трошки метафорично, історичне перевиховання, що ось дивіться, які злочини чинив Радянський Союз, який він був поганий, і це, якщо трошки означає, що і Росія, як його наступник, теж погана, за це відповідає, і що ці симпатії мають кудись щезнути. І, в принципі, можна сказати, що це вдалося, і я тут маю на увазі і те, що зараз ми бачимо у трансформації сприйняття минулого українцями, що оце ототожнення Росії з Радянським Союзом, воно вплинуло і завдяки українській державній політиці пам'яті, і, звісно, завдяки подіям війни. Що люди, звісно, дивляться на сучасну Росію і тепер самі вже асоціюють її із минулим. Екстраполюють сучасну ситуацію на минуле і уявляють злочини, які відбувалися тоді. І відповідальність покладають, звісно, на Кремль і Москву. Thank you, Dennis, for this interesting insights. And I would like to encourage all of our participants in this webinar to write your questions in the Q&A section. But before we will answer on them, I would like to have one more questions to our panelists. Because I would like to come back from this culture of remembrance to the sources, because we historians, we are working with sources, and we have to deal with propaganda in the sources, we have to deal with false information in the sources, we have to deal with reality, and how can we elaborate what is in the sources, what is true, what is not true, and to what extent help us the different oral history projects, because this is the Belarusian historical oral history project is really important for this forum here as well. And Alexander, you are a big participant in this project. Maybe you can tell us something about how this is for the Belarusian case the case.
беларускі архів, онлайн-архів вуснай гісторыі, які быў створаны ў 2011 годзе. Ну, фактычна я праводзіў даследаванне вуснай гісторыі яшчэ раней, з канца 90-х гадоў 20-го стагоддзя. І гаворачы пра гэтыя крыніцы, уже так пра крыніцы і пра архів буду казаць, моя кніжка, прысвечаная пераменам 39-41 года, вызваленыя і заняволеныя, пабудаваны пераважна на дакументах, архівных дакументах, дакументы архіва нацыянальнага нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь і архіва грамадскіх арганізацый. І там ёсць дакументы, якія можна аналізаваць. Это все дакументы абсалютна урадавыя дакументы. Праблема ў тым, што мы маем доступ толькі да дакументаў урадаў. Дакументах савецкіх чыноўнікаў, савецкай адміністрацыі з адпаведнай трактоўкай таго, што там адбывалася. І тут трэба, канешне, даследчыку трэба захоўваць дыстанцыю да гэтых дакументаў. Крытычнае стаўленне і дыстанцыю. І, напрыклад, мне ў гэтым аналізе вельмі дапамог вопыт вуснай гісторыі. Бо вусная гісторыя, тут няма такіх, тут цяжка прэтэндаваць, і нават не варта там шукаць нейкія дакладныя факты у тых устных успамінах людзей. Але там ёсць ацэнка падзеяў, што вельмі важна. І магу так агульна казаць пра тыя ўспаміны, якія мы записывалі, і мои калегі з архіва вуснай гісторыі записывалі на працягу некалькіх гадоў, што ўспаміны пра першых саветаў, яны все абсалютна антысавецкія. Пры гэтым людзі не ўсведамляюць гэтага. Яны жывуць у такой рэчаіснасці, бо это савецкі лад на Беларусі па сённяшні дзень працягваецца. І просто это такая нармальная жыццё. Пачынаеш аналізаваць, разумееш, што гэта жыццё чалавека, які абсалютна не мае праў. Чалавека, які жыў у таталітарнай той дзяржаве, якая абсалютна пазбавіла яго ўсіх свабод, якія толькі маглі існаваць. Потым дзяржава перастала быць таталітарнай, она стала больш там аўтарытарнай, там больш свабоднай, неяк уже, калі казаць пра другую палову, канец 20-го стагоддзя. Але то, што мне гавораць пра гэту ўладу, это просто моцная крытыка гэтага. І гэта дапамагло ў нейкі момант, просто, разумееце, больш крытычна ставіцца в дакументах архіўных. Бо архіўныя зборнікі пра 39-41 год выходзілі і ў БССР таксама. І гэта звычайна былі такія цудоўныя справаздачы чыноўнікаў, як шмат зроблена для народу. Якія школы беларускія зараз паўсюль там. Як шчасліва жывуць людзі, як яны як сяляне атрымалі зямлю і гэтак далей. А размаўляеш з людзьмі, разумееш, так, сялянам далі зямлю у восень 39-го года. А потым пачалі забіраць усё і заганяць у калгасы. Да, стварылі беларускія школы. Оказывается, у 40-м годзе уже эти беларускія школы пачалі пераводзіць на расійскую мову. Ну і такі факт, які найбольш нас уразіў у першых экспедыцыях, бо пра гэта як не пісалася, і асабліва тады так я уже не працаваў так шмат у архівах беларускіх. Гэта сітуацыя з уз'яднаннем. Вось 14 лістапада 1939 года Верховный Совет БССР прымае рашэнне пра далучэнне Заходняй Беларусі да БССР. Беларусь уз'ядналася. Но але цікава, што ўвесь час да нямецкага наступу захоўвалася старая рыжская мяжа. Там знаходзіліся савецкія памежнікі. І каб, напрыклад, паехаць з Гродна у Мінск альбо з Брэста ў Мінск, трэба было спецыяльныя прапуска афармляць. Это было вельмі дзіўнае ўз'яднанне, якога не было. І гэта можа гучыць так трохі парадаксальна і правакацыйна, але рэальна Беларусь уз'яднала нямецкая акупацыя. Прыйшлі немцы, і мяжа тая знікла, мяжы ўжо не было. А да гэтага часу чаму гэта мяжа захоўвалася? А трэба было правесці рэпрэсіі. Трэба было проста падрыхтаваць. Лягчэй было праводзіць рэпрэсіі, калі там проста эту заходнюю Беларусь зрабілі такое абмежаванне нейкай зонай лагернай папросту. І шмат такіх, ведаеце, з аднаго боку яшчэ раз скажу, што вусная гісторыя, она не прэтэндуе, не павінна прэтэндаваць на нейкую дакладнасць, факталагічную дакладнасць. Успаміны людзей, для якіх гэтай падзеі былі там 30-40 гадоў. І мы разумеем, што это только то, што чалавек бачыў. А мала таго, што ён бачыў.
это ж яшчэ потым вось пэўнае наслаенне культурная памяць уздзейнічае калектыўная памяць. Але то, што не змяняецца, гэта адносіны людзей да падзеяў. І заканчваючы такі момант адзначу, які, мне падаецца, найбольш важны у нашых экспедыцыях, баданнях тэрыновых, экспедыцыях па вуснай гісторыі, это абсалютна антываенны характар успамін. Па ўсіх успамінах гучала адна думка. Вайна не можа быць сродкам вырашэння праблем. Ніколі. Вайны проста нельга дапусціць вайны. Это дамінавала над усім. Пры тым, што весь савецкі час, да і пазней весь час шла такая прасавецкая агітацыя за вайну, таму што кожная вайна будзе пабеданосная. Такая праблема. Вайну пачнем і пераможам. Там даеш Берлін і іншыя такія рэчы казалі. А вот памяць людзей гэта не, тут ніяк на іх эта ідэалогія не дзейнічала. Не можа быць вайны, не павінна быць вайны. І вот спалучэнне, апошняе скажу, спалучэнне такіх архіўных дакументаў і дакументаў вуснай гісторыі вельмі карыснае. Яно так спрыяе больш крытычнаму аналізу як крыніц вуснай гісторыі, так і крыніц, так і дакументаў архіўных. Thank you. I think this is really important to take this into account, that there are not only files in archives, and that we also take oral histories into our research. To Dennis, I would like to stress, like in the moment, Ukraine is under current attacks or under attacks every day by the Russian army. And a big target are archives and museums. So, to what extent, what files we can see in Ukrainian archives, and to what extent does it do you in the moment are going into digitalizing them and making them available for foreigners? This is not a particular based question for this discussion, but it's like, I think it's for a better understanding of the situation in Ukraine. It is really important to discuss this. Дякую, Крістаф. Да, видається, що це один з наслідків війни, що українські архіви і музейні колекції, до речі, також, в тому числі за допомогою європейських партнерів, зараз з 22-го року стали на порядок активніше діджиталізуватися, переводитися в електронну форму і розміщуватися в вільному доступі. Ну і у аспекті, якщо ми кажемо про наслідки пакту, в принципі, українські архіви радянських спецслужб, ті, які зберігаються на території України, вони були відносно відкриті для дослідників ще з часів президентства Ющенка, тобто з середини 2000-х років. Масово публікувалися збірки, і, до речі, ось цікаві збірки, в тому числі політдонесень Міністерства державної безпеки, де наводилися оці всі вислови солдат українців, і не тільки українців, росіян, білорусів, які брали участь у так званому визвольному поході, і дивувалися, що люди там, на території Західної України, живуть набагато краще, ніж у самому Радянському Союзі. Ось. Плюс зараз активно публікуються, в тому числі на сайтах регіональних архівів, наприклад, кримінальні справи на репресованих якраз після 1939 року. Я маю на увазі Львівський архів, Волинський архів, вільний доступ до Центрального архіву Служби безпеки України, тобто він успадкував фактично справи КГБ. Ось, і, в принципі, будь-який дослідник, це я з особистого досвіду кажу, він може написати туди запит і просто безкоштовно за місяць десь отримати копію справи на репресовану особу або копію інших документів, якщо вони наявні в цьому архіві.
Тобто, ну, але, звісно, проблема, що це в Україні доступний тільки регіональний рівень, тобто обласних або колишнього управління там, держбезпеки або інших органів Української Радянської Соціалістичної Республіки, але багато того, що могло б пролити світло на події в Україні, воно зберігається в Москві. Ну, я сподіваюся, все ж таки стане колись доступне, але не зараз, це очевидно. Thank you. This is what we hope as well, all researchers, I think. I would like to stick a bit into the questions that came in. Some of them are not related to the topics that we are discussing today, but maybe to Lucia, I would like to ask the questions about the Baltic Way in history. And yes, the Baltic Way is the history. It is an event in which is now 35 years ago. But to what extent does it to nowadays society refer? And how you interpret the Baltic Way? Is it the regaining of independence? Is it still the loss of independence that is commemorated on 23rd of August? So what is maybe the commemoration date, 23rd of August in Lithuania? Thank you very much for this question. I think there are a few aspects to be taken into account. So first of all, it is a symbol of unity, I think, of people not only in Lithuania, but also in all three Baltic states. So first of all, a symbol of unity and referring, I think, more to the strive for freedom and actually regaining independence than to the loss and victimhood. So it's a positive symbol of the unity and of hope as well. I think, at least from the commemorations that are taking part in the anniversaries that took part 10 years ago and this year. So unity, strength, resisting, and also unity in the face of the threat that also is here today. So I think it's very crucial, and I think it will persist and it will remain a symbol for many, many decades because of this positive value in it of unity against aggression. The former one and the recent one. Thank you. A question came from Viktor Shadurski, and probably this is related to maybe to all of you. It is the question if Nazi Germany, without the economic support of the Soviet Union, would be able to attack the whole Europe in 1931, 1940, and then later on also the Soviet Union in 1941. So maybe one of you as a historian would like to say something on this issue. Ну, можливо, я розпочну. Насправді, мені видається, що могла, і це, ну, але одразу обумовлю, що да, українською є таке поняття неофіційне, як битологія, тобто what if logic. Тобто, але ми просто бачимо, що після припинення радянської допомоги в 41-му році Німеччина продовжила вести війну проти всієї Європи плюс Радянського Союзу. Тобто, а військові кампанії 39-41 року, вони мали, ну, порівняно з подальшими подіями, доволі обмежений масштаб. Ось, це з одного боку. З іншого, одразу зізнаюся, я не вивчав це питання детально, але колись зустрічав інформацію, що насправді у Вермахту вже після 2 тижнів польської кампанії, тобто напередодні вступу Радянського Союзу у війну проти Польщі, вже вичерпувалися запаси авіабомб та снарядів.
Ну, це, в принципі, та ж сама ситуація, яку ми бачимо з сучасної війни, що запаси боєприпасів вичерпуються набагато швидше, ніж це планують генерали. І, тобто, що насправді якісь проблеми в теорії могли розпочатися у Німеччині ще у боротьбі проти Польщі, і, можливо, бліцкриг би і не вдався. Але це, я повторюся, таке питання з розряду «а що б якби?» І точної відповіді навряд чи ми знайдемо. Я хотел бы додать, что мне подается, что больше важным для Германии в ее успехах в войне супраць Англии и Франции было попросту вот сам пакт Молатава-Рыбэнтропа. Была гарантия, что она не будет воевать на два фронта. Это было больше важно, чем там дапамога. Тяжко казаць, якія памеры той дапамогі былі. Я не валодаю такой информацией, але думаю, что больше важный был палітычны аспект. Другого фронта не будет. Немцы ж после Первой сусветной войны жили с этим кошмаром войны на два фронта. А пакт Молотова-Риббентропа позбавил этого кошмара. Yeah, thank you for this. Maybe I would, so in the chat we don't have any more questions, but I would like to ask you, Lucia, Alexander, Denise, maybe you have questions to each other about the cases of Lithuania, Ukraine and Belarus. So please feel free to raise them to the other person. If I may. Yeah, sure. I think, Denise, you mentioned this, if I'm not mistaken, this generational aspect. So from your research, what you did, of course, that was before the war. Did you do any interviews with the youngest generation, or the family interviews, where, for instance, older generations would share their memories, and the youngest generation, the one without the Soviet experience, would share their views or their thoughts? Have you come across such data from the youngest generation and their attitudes towards the past? Дякую за питання. Ну, тут насправді мені видається, пан Алесь більше б відповів, бо в нього більш заглиблений проєкт. Я ті мої інтерв'ю, які я робив з 22-го року, вони фокусувалися більше на, скажімо так, на пам'яті про Другу світову, як вона реактуалізується під впливом сучасної війни і особистого досвіду. Ось. І, звісно, тут теж відчуваються трішки поколінські відмінності в тому сенсі, що люди постарше, вони, звісно, під більшим впливом радянських якихось міфологем, але з іншого боку, і це теж мені видається показовим, що і у них відчувається глибока така зміна, відкидання радянських міфів і прийняття тих фреймворків сприйняття війни, які просувалися з 2014 року на рівні офіційної державної політики пам'яті. І просто така коротенька ремарка, ось двоє. Це мені видалося дуже показовим, бо в Україні часто посилається на результати якихось соцопитувань з приводу того ось ставлення до Другої світової війни. І один з маркерів, як люди називають Другу світову війну, або ще досі Велика Вітчизняна. І ось мені було показово, що люди, до речі, не те, щоб дуже старшої генерації, плюс-мінус 50 років, вони весь час під час розмови казали «Велика Вітчизняна війна». Але при цьому абсолютно сам фрейм розмови, що в них сприйняття не радянське. Вони засуджують Радянський Союз, вони засуджують це, а коли їх питаєш, а чому тоді така термінологія, що для вас означає Велика Вітчизняна, вони кажуть, ну нічого, нас просто в школі так навчили, і все запам'яталося так. Могу я додать еще? Дополнить?
Да, я завершив, пане Олесь. Белорусская ситуация, вот до питания пани Люции, просто мы неодноразово наблюдали раскол, разрыв этой памяти. Мы записываем там, ну, старейшего члена семьи, бабулі записываем успаміны, приходят внуки, глядят на яе и со здзіўленнем чуюць это аповед упершыню и пытаются, чему ты нам ніколі не рассказывала? Вот старейшее поколение, якое все гэта перажыло, это беларускі такі казус пэўны, беларускі казус, не делится гэтымі ўспамінамі. А чаму не делится? Потому что гэта ўспаміны могут только неприемности нарабіць деткам. Не будем ничего, потому что они где-то скажут, а потом будет и неприемность, лепш просто молчи, ведай и молчи. И вот это вот наш приход, это, до речі, вот можно сказать так, что экспедиции по вуснай гісторыі были яшчэ таким вельми важным моментом, просто таким социальным. Это люди раптом отчували свою важность. Их память оказывалась важной. Там мы приходили из университета, нешта яшчэ казали, там записывали их, и они отчували свою уласную важность и значность того, что они пережили. Для них это был такі вельми важный, ну, момент жыццёвы, я б так сказал. Бо там мелі уже 80-90 годов, и тут приходят и их оценили. То, что они памятуюць, это важно. А на жаль, вот этот такі фактор разрыва беларускай памяти, это вот просто он відавочны, это страшная ситуация. Yeah, thank you for this interacting discussion. I think it gave another really good point in our discussion of today's evening. And actually, the time is running, and we are close to our final time. We set us a limit of 90 minutes, and if there are no further questions, I would close our discussion here on this point. I would like to say that I think we just went through a lot of issues tonight. It was the issue of the events in this time, 1939, 1940. It was how it was remembered, how it is remembered today, what for an impact does it have on societies, on politics, and also on different parts of the society. And I think this was a kind of an force through all these issues, and but nevertheless, I would like to continue this discussion, and hopefully we can do this in personal somehow, somewhen. But for now, I would like to thank you, the participants, Dennis, Alexander, and Lucia, for this really interesting and inspiring talks and discussion that we had today. I would like to thank also the Forum for Historical Belarus Science, and there especially Alessia and Elisabetta, for organizing this event here and this evening. And the biggest thank, as always, goes to the interpreters, because without them, it wouldn't be possible to have such a discussion. And many thanks to you both, and you gave us really help to understand each other. This is it from my side. Alexander, I think you want to say some last word, or if not, then I would... Хотел так само подзякаваць за организацию гэтай дыскусіі. Мне падаецца, она вельмі важна. Я спачатку так трохі здзіўляўся, чаму няма палякаў. А потым зразумеў, что вот Украина, Беларусь и Литва, тут есть вот то, что их яднает. Это такая неоднозначная, ну, больше однозначная оценка. У нас вот есть такая неоднозначность, это вельмі цікава для анализу и для просто разумения той истории. Yes, this is a good word for the end. But nevertheless, I would like to say also something, one word at the end. I would hope for a better future for us all. That means in the case of Ukraine, that you will win this war and that it soon will be over. In the case of Belarus, that you will free from this dictatorship and you will have also a brighter future. And you can see the past with other eyes.
So this is it for our evening, and I'm thanking you all that you participated in this webinar, and I will be glad if we can have a conversation in the nearest future about this issue again. Thank you very much. Дякую всім за участь і за жваве обговорення, і організаторам, що за сам концепт, бо мені видається, це дійсно важливі розмови. І сподіваюся, що ми будемо їх продовжувати, і що дійсно незабаром буде можливо і зустрічатися наживо і в Україні без ризику для всіх учасників, і в Мінську та інших містах Білорусі, не лякаючись, що всіх заарештує КГБ. Also from my side, thank you very much for organization of this discussion and for all the participants. And let's hope to meet again, maybe in some conferences or online. Thank you very much.